Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Hezbollah launched over 50 rockets toward Israel's northern communities, throwing retaliatory strikes against military targets belonging to the Iranian proxy throughout southern Lebanon. Israeli Defense Minister Yoav Gallant emphasizes that the ongoing low-intensity war vis-a-vis Hezbollah in Lebanon will persist, irrespective of whether a ceasefire in the Gaza Strip is reached. Thousands of Israelis held a vigil in Tel Aviv over the weekend, calling on the Jerusalem government to secure the release of hostages in Hamas captivity without further delay. The low-intensity war which Israel is defensively waging against the Iranian proxy Hezbollah will persist, irrespective of developments in the Gaza Strip and elsewhere. Hezbollah launched several dozens of projectiles that crossed into Israeli territory earlier today, alongside approximately 50 rockets that were fired towards the northern Golan Heights. One surface-to-surface projectile struck a henhouse in the northern border community of Shtula. As a result, an Israeli civilian regrettably sustained wounds and was evacuated to hospital for further treatment. Separately, Hezbollah launched 2 surface-to-air missiles in an attempt to intercept an IDF unmanned aerial vehicle operating in Lebanese airspace. And while the first interceptor was intercepted by the David Sling surface-to-air system, the second Hezbollah projectile managed to intercept the Israeli UAV, which consequently crashed in Lebanese territory. Meanwhile, the Israeli Air Force conducted retaliatory strikes throughout southern Lebanon, further degrading Hezbollah's military infrastructure, while also reportedly eliminating at least 2 Hezbollah terror operatives. Earlier on Sunday, Israeli Defense Minister Yoav Gallant toured the northern Israeli front with Lebanon and received a comprehensive briefing from the IDF Northern Command Chief of Staff as prospects of miscalculation are seemingly intensifying. הגעתי לפיקוד צפון היום לאחר סוף שבוע עצים שבו צה"ל תקף והיכה בחיזבאללה. באתי על מנת לבחון כיצד אנחנו מגבירים את יכולות האש שלנו ומוכנים לפעול כנגד חיזבאללה בכל מקום בעוצמה הולכת וגוברת. אנחנו פוגעים בפעילים, אנחנו פוגעים במפקדים של חיזבאללה, והם מחפשים מחליפים, ואני יכול לומר לכם שאני לא רואה מתנדבים. כולם מפחדים. אנחנו נמשיך ונקיע אותם. אם יש כאן מישהו שחושב שכאשר נגיע לעסקה של שחרור חטופים בדרום והאש תפסיק, הדבר הזה יקל ממה שקורה כאן, הוא טועה. אנחנו נמשיך את האש ונעצים אותה באופן בלתי תלוי בדרום, עד אשר נשיג את המטרות שלנו. המטרה היא פשוטה, להשיג את חיזבאללה למקום שבו הוא צריך להיות. או בהסכם, או שאנחנו נעשה את זה בכוח. Prior to the seeming upward trajectory of hostilities over the weekend, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu toured the IDF's most northern command post on Mount Hermon of the Golan Heights, where he met with the IDF's Alpinist Unit and the 53rd Battalion, where he received a comprehensive briefing on the northern front and possible developments in the sector of the IDF's 188th Brigade, which assumed the responsibility of forward defense along the border. אני קיבלתי עכשיו סקירה ממפקד האוגדה והמפקדים שלכם על הפעילות שלכם. אני רוצה קודם כל להצדיע לכם, אתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל מתחילת המלחמה, מהדרום לצפון, ואנחנו במלחמה. אנחנו בעצם בקרב מעזה ורפיח ועד החרמון, ובאמצע גם נלחמים בטרור ברחבי הארץ כמו שקרה היום. Prime Minister Netanyahu's latter reference relates to ongoing operational counter-terror activities which the IDF, ISA, and Border Police special operators are implementing throughout the so-called West Bank districts of Judea, Samaria, and the Jordan Valley. It is important to highlight that since the Palestinian Hamas-led onslaught on southern Israel, namely the October 7th massacre,
Extensive counter-terror activities in the aforementioned territories included the apprehension of over 3,250 suspected terror operatives, of who 1,350 are known affiliates of the Islamist Hamas terror organization. And while extensive operational activity in Judea and Samaria has yielded successful containment of hostilities to date, meanwhile, vis-a-vis the Gaza Strip, Prime Minister Benjamin Netanyahu highlighted to the troops along the northern front that Jerusalem remains determined to achieve total victory. בדרום יש לנו יעד אחד פשוט, וזה ניצחון מוחלט. אנחנו בדרך לחיסול החמאס וגם לשחרור החטופים שלנו, ואנחנו לא נרפה עד שנשיג ניצחון מוחלט. בצפון יש לנו יעד פשוט, להחזיר את התושבים. כדי להחזיר את התושבים אנחנו צריכים להחזיר את תחושת הביטחון. כדי להחזיר את תחושת הביטחון צריכים להחזיר את הביטחון, וזה יושג, לא נרפה מזה, ונשיג את זה באחת משתי דרכים. בדרך צבאית אם נידרש, בדרך מדינית אם יתאפשר, אבל בכל מקרה, חיזבאללה צריכים להבין, אנחנו נחזיר את הביטחון. ואני מקווה שהמסר הזה ייקלט שם. אתם חלק מהמסר הזה, וכל עם ישראל עומד מאחוריכם. Expanding on the situation vis-a-vis the Gaza Strip, IDF Chief of General Staff, Lieutenant General Herzia Levy, who toured the IDF's Northern Command over the weekend as well, spoke at length over the latest efforts by the maneuvering forces to deepen the operational achievements throughout the Hamas-plagued territory. תראו, אנחנו עושים מהלך של העמקת הישג. יש אזורים שכבר היינו בהם, ואנחנו חוזרים עם מודיעין טוב יותר, ועושים הישג שהוא הרבה יותר גבוה והרבה יותר עמוק, תרתי משמע גם לתוך האדמה, גם בפגיעה באויב. יש מקומות שעברנו אותם בקצב לחימה מאוד גבוה, ואנחנו חוזרים אליהם שוב לעשות תיאור מרחב ברמה מאוד מאוד גבוהה. הדברים האלה מביאים עוד דרג פעילים, עוד דרג מפקדים, עוד השמדת תשתיות. The top IDF officer went on to highlight that while negotiations focused on rescuing the hostages who've been in Hamas captivity since October the 7th are ongoing, the IDF serves as a tool to pressure the Islamist terror group in the battlefield. אנחנו בימים גם של משא ומתן על שחרור החטופים. לא יודע להגיד לאן זה יתפתח. יש מי שעוסק בזה, אנחנו עוסקים בלחימה. אני רוצה שתדעו דבר אחד, יש קשר בין הדברים. ההישגים שלכם, עוד גדוד שאתם מפרקים, עוד תשתית קרקע, עוד שכונה שמבצעים שם את השמדת התשתיות, והאוכלוסייה שמתפנה למרחבים בטוחים, כל הדברים האלה ביחד לוחצים אותנו, אני מקווה מאוד, גם להישג בעניין שחרור החטופים. זו מטרת מלחמה, יש לנו כוונה לעשות הרבה מאוד כדי לממש אותה, ומאמץ הלחימה הוא הפעולה הכי אפקטיבית שעוזרת למי שנושא ונותן בכל מיני מקומות על שחרור החטופים. זה המנוף שאנחנו מורידים על חמאס, ואתם מורידים אותו מצוין, צריך להמשיך ולהוריד אותו חזק. אני מקווה שנדע לתרגם אותו גם לשחרור החטופים. After negotiations in Paris on the hostage release deal concluded over the weekend, an Israeli delegation departed for Qatar today to continue talks for a hostage release deal. Israel has reportedly rejected Hamas's demands that residents of northern Gaza be permitted to return to their homes and the IDF withdraw from the region. In addition, Israel is demanding a list of which hostages are alive and which are dead as a condition for continued talks. At least 101 hostages are believed to be alive, and at least 33 bodies of hostages who have been murdered by Hamas and its terror affiliates are believed to be held in Gaza. Meanwhile, at the backdrop of the ongoing negotiations, thousands of people held a vigil for the hostages in Tel Aviv on Saturday night, during the course of which they called on Jerusalem to do everything in their power to return all of the Israeli captives back to Israel without further delay. Meanwhile, relatives and friends of the hostages voiced hope to see their loved ones returned home as soon as possible. Cautious optimism
where we have in Paris the leading negotiators of the Israeli team. The U.S. put in front of all the parties a fair deal, and now we are waiting for the cabinet of Israel to see the aspect of that deal and hopefully wish to move forward with that in order for us to end the living hell of over 141 days that we've been living, waiting to see any sign of life from our son. I'm here for my friend Eitan and his brother Yair, who've been kidnapped for over 141 days in Gaza. And I've heard that there are multiple conversations in Paris, and we're waiting for any development. And we want them home, and we are praying that something good will happen from these conversations and we'll finally get to see them. Thank you for watching TV7 Israel News. It is important to highlight that TV7 Israel is a donation-based non-profit ministry with all of our productions available free of charge. Therefore, if you're blessed by our daily updates and would like to help us bear the costs, we would appreciate it if you'd consider making a donation. You can do so by visiting our website at www.tv7israelnews.com. Separately, I'd like to encourage you to keep praying for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. Jonathan Hessen wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.